wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universe was making us into life, no less so we can make an inspiration with our education as worshiper in this world. Sekali masalah doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The king of the kingdom in the Islam religion, then Prophet Muhammad is person to be dedicated person. Jadi, how's your life, guys? Good. I'm fine, thank you. I'm fine. Fine ya. Jadi pertemuan kita pada siang hari ini yang panas saat ini, kita akan mempelajari tentang role play. Karena saya kira teman-teman sudah tahu tentang tensis dan semacamnya. Jadi kita ingin praktek dan mempraktekannya dengan role play. Pokoknya itu role play itu harus ya konteks, ada konteksnya, harus interaktif dan harus ada korelasinya atau autentik dengan kehidupan nyata di luar. Itu role play ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita memulai sebuah role play. Kita bisa lihat di sini ada customer dan waiter di pasar atau input at the airport, passenger and staff, at job interview, applicant and interviewer. Kita bisa situ ada may I take your order, I like to order, dan I itu pokoknya dari I would jika. Saya mau order bla 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 bla. May I take your order? Bisakah saya tahu apa yang Anda pesan? First gate pada saat di airport. Your boarding time is pada saat penerbangan Anda akan berangkat jam-jam sekian gitu. Itu Pak. Ini sudah normalnya. Kalau teman-teman mau lebih menambahnya, teman-teman bisa atau menggantinya. Jadi saya minta kepada teman-teman memilih dari 3 situasi tersebut di atas dan mempraktikkannya dengan teman dekat bangkunya. Tidak apa-apa sama. Saya beri waktu 5 menit. Kita pilih situasi di atas, lalu bikin role play dengan teman sebelum kita. Ada contohnya di atas, itu memulai percakapan. Dari itu tell me about yourself, saat interview, hello. Bisa tulis dulu di kertas. So,
67. Dan teman-teman, natural itu orang yang pada saat di tempat baru itu pasti berawalan untuk bertanya dulu, jawab pertanyaan untuk bertanya dulu. Pada saat di tempat yang baru seperti ini, dan seterusnya kalau di tempat baru ya pasti dimulai dari bertanya dulu. Ya, 1 menit lagi. Kosong. I'm sorry, we don't have fresh chicken today because the stuff is sold out. Oke, 10 detik lagi. 9, awal. Ya, kita mulai dari kelompok yang di belakang. Di situ misalnya. What will we do, sir? What will we do? Apa dikerja, sir? Kan tadi sudah membagi role play kita sebagai apa? Nah, kita perankan. Oh, dipraktikkan di sini saja, sir. Ya, sembarang. Halo, welcome to Indomaret. What would you like to buy, sir? I'd like to order Kinder Joy. Okay, Kinder Joy. I will recommend you get you to the rack over there, sir. Okay. How much is? The Kinder Joy is 31. Oh, too expensive. No, sir. It's standard, sir. I'm sorry. It is the price standard, sir. Oh, okay. So this is my money. Okay. Thank you, sir. I will. Do you have a member, sir? No. Okay. This is your stroke. Thank you. Thank you. Just take the check. Your money is kurang, sir. Minus, sir. You need to pay more. Thank you, sir. Welcome back to Indomaret. You may give. Begitu, sir. Ya, ya, sekarang kelompok selanjutnya. Okay. Our group will choose the customer invoice. And ready? Customer first.
Assalamualaikum. So, we would like to order all the food. Can we see the menu, please? Of course, you can see the menu. We have a special the menu. It is fried chicken. If you like some of the crispy, How much would you like to? 50,000. Okay, so I would like to order that food. With a glass of oranges, okay? Okay. And my friends, I would like to want a cup of water with a lot of ice, then one croissant. Okay, just to inform again, you order ice bottle of water and croissant. And you order fried chicken and the drink is Oranges. orange juice. Okay. Thank you. So this is Francis restaurant, right? Yes. Yeah. Friends restaurant. Yes, friends. So what's the menu? He said the croissant. 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 Pizza. Pizza, pasta. Pizza. Yes, Pizza is from Italy, right? Yeah, but it's very much. So next is the useful expression. Yang biasanya kita pakai, ekspresi-ekspresi yang biasanya kita pakai. Dan yang paling basic, yang paling gampang ini. Excuse me, could you help me? Of course, or sure. Langsung untuk percakapan, thank you so much. Begitu, ini sangat basicnya, sangat basic untuk memulai percakapan, cara meresponnya, dan cara menutup percakapannya. Jadi, everybody say, excuse me, Excuse me. excuse me, Excuse me. could you help me? Could you help me? Could you help me? Could you help me? Of course, Of course. of course, Of course. of course, Of course. sure, Sure. sure, Sure. 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 Thank you so much. 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 I'd like to. 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 I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Jadi ini contoh dari bagaimana kita berbicara ya. Kalau kita menulisnya, kita harus ingat dulu ini ada komanya di you're welcome. Karena biasanya orang itu menulis you're welcome atau terima kasih atau you're welcome sama-sama. Biasanya tidak ada komanya. Kalau saat menulis ya, kan ini untuk dipraktekkan nanti. Jadi kalau mengetik harus ada komanya, itu salah satu kesalahan yang biasanya kita lupakan. Seperti ini juga, itu biasanya tidak ada komanya begitu. Kita harus perhatikan hal-hal yang mungkin teman-teman bisa melupakan nanti. Everybody say, may I ask? May I ask? May I ask? May I ask? Let me check for you. 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 Let me check for you.
Have a nice day. 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 I'm looking for. I'm looking for. I'm looking for. I'm looking for. That would be. That would be. That would be. That would be. I appreciate your help. 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 Kita tulis dulu ekspresi yang saya berikan. Oke. Sementara kita tulis, tadi sudah terbagi kelompoknya di. Yes. Jadi selanjutnya itu teman-teman dari kelompok yang depan dan kelompok belakang akan melemparkan situasi kepada kelompok lain. Nah, kelompok lain harus role play tentang situasi yang diberikan oleh kelompok lain. Wow. Jadi kita pikir kami apa situasi yang bagus saya kasih ini ke kelompok belakang. Supaya role play-nya nanti. Bisa dipakai ini ekspresi dan set banyak. Kembali menulis. Sudah, Sir. Yang absen juga. Yes, sir. Ika, Absent, sir. Ikram, Hadir. Kinta, Amir, sir. Asman, Amir, sir. Nabila, I'm sorry. Sri, Hadir, sir. Zalifa. I'm here, sir. Kalian nanti teman tugasnya ya. Yes, sir. Apa beda tugasnya? Buat itu, sir. Play. Sudah kita tulis ini di atas. Sudah, sir. Saatnya teman-teman membuat role play atau situasi yang akan diberikan ke kelompok lain. Ada tidak? Ada. Kelompok belakang ada nih? Belum, sir. Masih diskusi. Apa tadi tugasnya, sir? Kurang paham. Kita ciptakan situasi, lalu itu situasi kita berikan ke kelompok lain yang akan menjalani role play tersebut. Oke, sir. Sudah, sir. Sudah nih? Sudah. Baik. Karena tadi kelompok belakang yang kedua, saatnya kelompok di depan yang di luar yang diberikan. Apa situasinya tak kasih? Situasinya itu pikiran seorang penjual bawang di racik-racikan bawang, lombok, bawang merah, daun bawang yang dipakai untuk sambal-sambal, sir. Terus sebenarnya sama Musdalifah pergi pasar untuk beli berbumbuan racik-racikan. Nah, ini mereka bertanya harga bawang putih sama bawang merah. Nah, mereka menjawab 21 kilo. Nah, Sampai situ juga kan? sampai di sini, sir. Masih panjang, sir. Oh ya, bisa. So Vikram is the seller, Iya, and benar, Sri saya. and Salifa is the customer. Ya, baru kami menawari, saya sampai tidak ngomong. Baik. Oh ya, kadang-kadang dulu. Balik. Iya. Oh iya. Saya
Garlic, so cheap. Oh, yeah. Garlic, tomato. There is so much cheap. And Sorry, you want to buy garlic? yeah. You want to buy some tomatoes? Okay. So the garlic is 20,000 per kilo, and garlic Tomatoes. and tomato. So how about tomatoes? Garlic 25 per kilo. 25? Yeah. Expensive. But this I give you 20,000. no, it more can be cheaper. We are just students. We need cheaper. No, Maybe 5,000. no, ma'am. I need more. Income. Yeah, I need one. I need more income. So that's still the price. I cannot 10,000. change. How about 10,000? It can. Okay. I give you 10,000. Okay, thank you. I will pay the rate 10,000. Okay. Ya, saatnya berputar arah. Okay. Berputar arah. Look, yeah. Wow. The girl the tent is tempat dia dengan sama masih sama yang customer itu banget ya tempat juga sama jadi kemarin itu So gimana? Apa aja sih, Cok? Ini. Please, pay me for my, cause you have parking here. Oh, this is Indomaret, bro. Free parking. No, this is my area. I'm leader here. Oh, you are illegal. No, I'm not illegal. I don't want to pay you. Please pay me. I don't have cash. Chris, I have Dana. Please. No. If you not pay me, you will not leave this parking area. You are illegal, bro. No, bro. If you wanna left safely here, please pay me. I guarantee I will call my gangster. Please, pay me, sir. Just only 10,000. 10,000. Yeah, just you use motorcycle, sir. Just you use motorcycle, and you have parked here for 10 hours, sir. Please. So in the another country except Indonesia, is there tukang parkir legal? Yeah, is there parker? Parking illegal, sir. So many. So we are the victim. That's own experience. That's it, sir. Is it good, sir? Ya. Dan teman-teman perlu ketahui ya, kalau pada saat construction itu tidak perlu kayak takut kalau aminya salah pronunciation-nya, karena pada saat kita sudah berbicara menggunakan bahasa Indonesia langsung mereka paham itu sudah sampaikan apa yang kita maksud, dan itu adalah gunanya bahasa. Jadi percuma kalau bagus pronunciation kita langsung konteksnya tidak jelas, itu lebih lagi tidak bagus. Jadi mending kita perbaiki konteks pada saat berbicara daripada kita perhatikan
Eh, coba kita perhatikan grammar error-nya. Jadi saja pertemuan kita pada siang menjelang sore ini, saya harap teman-teman bisa mengulangi ekspresi, lalu bisa mempraktikkannya di rumah nanti ya. Yes, sir. Sudah selesai. Sir, is it no problem if we use the experience in real life? For example, when we go out, Good. all of them. Yes, of course. Yeah, thank you, sir. Sudah selesai. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam